Good morning, Namaste, Pranam to all brothers and sisters. I am Dr. Diwaran Cochin. My subject is medical science and astrology. Today I am going to speak about the Abana Vayu Mudra. Those who are having the heart disease, they have to practice the Abana Vayu Mudra that prevents the heart attack. ഹൃദയരോഗമുള്ളതായ ആളുകൾ അപാന വായുമുദ്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ ബലവത്തായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. ദി മുദ്ര ക്യാൻ സേവ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹെൻസ് ദിസ് മുദ്ര ഈസ് കോൾഡ് ദി സഞ്ജീവിനി മുദ്ര, one that gives life to a dying person. The mudra gives instant results and the pain is reduced immediately. This is known as the Abana Vayu Mudra. Formation: this is the combination of two mudras, Vayu Mudra and Abana, from Vayu Mudra by placing the tip of the index finger and the base of the thumb, and then form Abana Mudra is joining the tips of the thumbs with the middle and the ring fingers. This can also be formed the other way shown in the picture. Effect: there is a combination effect of Vayu Mudra and Abana Mudra. Vayu Mudra relieves the pain instantly and Abana Mudra maintains space, reinforce blood circulation to the heart. So, benefits: when one gets symptoms of heart attack, the mudra acts like an injection and helps the person to recover from pain instantly. ഹൃദയരോഗമുള്ളതായ ആളുകൾ, നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളതായ ആളുകൾ ഈ അപാന വായുമുദ്ര പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വേദനയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശമിക്കാനായിട്ട് ഇടവരും. ഹാർട്ടിലേക്ക് രക്തത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എക്സസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് മേക്സ് ദി ഹാർട്ട് മസിൽസ് ടു വർക്ക് efficiently. The chest pain, tiredness and perspiration will be reduced immediately. The mudra removes the blocks in the blood veins, cures constipation. Irregular heartbeats are regularized. Even a little pain in the chest region is pacified by the mudra. One starts yawning and give out the excess vayu from the chest region and one feels comfortable. That is why this mudra is called Mrida Sanjeevini Mudra, one which saves from the clutches of death. Too much perspiration in the feet and hands is pacified. Headaches due to lack of sleep, mental worries, overexertion and problems of blood circulation are relieved. Beneficial in curing acidity. Migraine headache gets relief. If urination is blocked, this mudra relieves the problems, and with 10 to 15 minutes block is removed and the person passes urine. Beneficial in relieving toothache. The functional capacity of various organs of the digestive system increases. This mudra cures arthritis, spondylitis, Parkinson's and paralysis. Varicose vein pain is rectified by both the Abana Vayu Mudra. So thank you very much. If you like my subject, please subscribe it and the bell button switch on. I'll come tomorrow with other subject.